Eso sí es camarón. In December 2006, a team from the CleanFish Alliance and the Packard Foundation traveled to the shrimp capital of the world, Mazatlan, Mexico. We assessed the environmental efforts of producers who are taking on one of the most in-demand yet ecologically complicated products in the seafood marketplace. Sustainability actually isn't good enough. We have to actually figure out how to design systems that will be regenerative, restorative systems, not just keeping at some level state. Would this group of Baja shrimpers meet the standards of the CleanFish Alliance producers, distributors, and chefs in the movement towards more environmentally responsible seafood practices? Ramiro Gonzalez is one of the leaders who is discovering commercial advantage by adopting more eco-friendly shrimping gear. Ya que automáticamente estamos trabajando sin cadena. Este desgaste demuestra que sí se pega en el fondo del mar, pero ya no tiene impacto en el fondo. Ramiro docks his boats on this pier, alongside others who are still using the conventional equipment. Esta es la cadena que se utilizaba antes, y esta es la que se usa hoy. Debido a que los chinchorros son muy ligeros. Entonces es una diferencia muy grande. La consecuencia de todo lo que estamos haciendo en bien de la economía nos está dando como resultado un bien a la ecología. Porque al llevar menos arrastre, menos impacto en el mar, que dentro del equipo, lejos de llevar una masa de mucho producto, solo lleva camarón y por consecuencia obtenemos una mejor calidad, porque es menos camarones que se golpean. While Ramiro is enjoying a season of bigger and better shrimp, his competitors have a different story to tell. Their commodity nets drag heavier in the water, catching less product while using 30% more fuel. This season's over for these boats. They sit docked, 3, 5, 7 deep. So basically what the other companies are doing, they're affecting themselves on both sides. Yep. They're not making, a responsible fishery, plus they're not efficient. This captain was docked when Ramiro hired him to work with the new equipment in a 2-week test period. Pero hay una diferencia muy notoria, una mejoría muy buena. ¿Los notan mejores? Sí, sí. ¿En qué sentido? Da más rendimiento. Da más rendimiento y luego la máquina pues sufre menos, porque se requiere menos revoluciones para el arrastre. ¿Y pesca el mismo camarón o pesca distinto? Se pesca más. As for the previous captain of this boat, Ramiro was forced to fire him, but not for lack of work. Como no quiso trabajar el equipo, ¿sabes qué? Adelante. No quiso aprender. No quiso aprender. Ajá. Purchasing new equipment not only means re-educating a generation of fishermen, but the new nets are roughly 10 times more expensive than the conventional ones. In one season, that is a serious investment. So that's the critical part, that we're able to put together a training program, maybe compensate for some potential losses in the training program, but be able to understand in real season time, that might be very useful. ¿Tú eres de aquí, Mazatlan? ¿Cuánto llevas pescando? Toda la vida. Sí, mi papá fue pescador y es muy pequeño, tenía 2 hijos, Preparan las redes, también el arpón, buscando curvina o tal vez tiburón. Luchan con las olas por querer sacar algo que a los suyos alegre el hogar. Oscar Valdez and his family are among the eco-pioneers who have spent years experimenting with new technology that will make their fishery more economically and ecologically viable. Para que los otros puedan seguir el camino que nosotros estamos llevando, For the rest to follow the way we are leading, es demostrarles que lo que estamos haciendo es correcto. is to show that what we're doing is the right thing to do. En este momento, y que es negocio And we can make fundamentalmente, it profitable. pero estamos viendo a futuro. No te quieres comer algo que sabes que tuvo un costo ambiental muy alto. So it's redefining what wealth is. It's financial capital, Es capital financiero,
human capital, capital humano natural capital. y capital natural. Así es. El trabajo que estamos haciendo es un trabajo de varios años, pero hacía falta algo. Era alguien que en el caso de Tim entendiera también perfectamente la relación que debe de haber entre los que producimos, los que están interesados en el cuidado del medio ambiente y al final los que utilizan nuestros productos para comer. Esa relación, creemos, no debe de estar desvinculada. We kind of felt that we were running into a dead end. And now that we have found CleanFish, it suddenly becomes the link that we're missing on the chain just to move forward. The younger generation was especially eager to make their market connection through CleanFish. Gustavo and Guillermo now see a new market opportunity to drive for better practices and better profits. Ahorita puedo decir todo está perfecto, no pasa nada, pero yo sé que en 10 años voy a sentir el cambio, que poco a poco se va a ir acabando la especie, el producto, y eso pues ya se va a acabar el negocio. Y para mí es muy importante este cambio, hacerlo desde ahorita, no dejarlo para mañana ni para luego, hacerlo desde ahorita empezar, y estoy dispuesto a aprender y esa información dársela a mis compañeros para que también puedan seguir el mismo camino que nosotros, que es algo mejor para todos. Es gente joven con una mentalidad vigorosa, diferente. Me tranquiliza bastante que esté aquí, porque en un momento él tendrá que tomar las riendas de este negocio. Y de hecho, el resto de mis hijos también se están integrando. Es un proceso. Somos una empresa familiar. CleanFish is working closely with the Packard Foundation and other NGOs to connect these producers with chefs and consumers who vote with their dollars and with their forks for a better future. I remember almost 10 years ago, my youngest sister was only 5 or 6 years old. And she was asking my dad, hey dad, is it true what they're telling me at school? That you and our family are the ones responsible, that we don't see as much animals as we used to see. Is it true that in 10 years or 15 years, there's not gonna be anything else out there when we go snorkeling? And it was funny for me because, at the time, I wouldn't pay much attention. But for my dad, it did mean something. It really shook him. Now, 10 years have gone by and I'm 26 now and I have a kid of my own. If 5 years or 6 years go by and he starts asking me, hey, what are you doing? I wanted to be able to tell him, and I want him to want to join this movement.